হ্যাঁ ইমরান, Let's মানে read আজকে কি the, কোথাও কাজ করনি তুমি? হ্যাঁ let's হ্যাঁ read the question. Then we start. See, this is a cash budget map, exercise number 9.7. So here is our question. This is a cash budget map. We already discussed how to do the cash budget. Cash budget আমরা কিভাবে করব এটা নিয়ে আমরা লাস্ট ডেতে আলোচনা করেছি। তো আজকে এই ম্যাথটা আমরা দেখব ফার্স্টে। দেখেন here you see first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter is given on your question. Here total cash receipt is given for all the fourth quarter, and total cash disbursement it is given uh, for all the quarter also. Now see, the company's beginning cash balance for the upcoming fiscal year will be 20,000. So the beginning cash balance is 20,000. So this first quarter, when you start with this first quarter, your beginning cash balance will be 20,000. And the second quarter beginning cash balance will be the closing balance of the first quarter. And second quarter closing balance will be third quarter beginning balance. Third quarter closing balance will be the fourth quarter beginning balance. So the first quarter beginning balance is given on your question, and all other beginning balance you will actually you will take it from your question. Question থেকে automatically বের হয়ে যাবে. And here you see the company requires a minimum cash balance of 10,000. So they already gave you some condition that each quarter you need to keep at least 10,000 taka as a cash balance. So if you need, if the balance is less than 10,000, then you need to borrow. And if it is more than 10,000, then if you have any previous borrow, if you have any previous borrowing, then you can repay that loan. You can repay that borrowing. So here you see, may borrow any amount needed from a local bank at a quarterly interest rate of 3%. So quarter interest rate is given, quarterly it is 3%. And this is on a quarter basis. This is given on a quarter basis. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. And your interest rate is also given on a quarter basis. The company may borrow any amount at the beginning of any quarter. So whenever they need to take borrowing, then they will take it at the beginning of that quarter. And while they repay its loan or any parts of loan at the end of any quarter. And when there is an excess amount of cash, you have to assume that this amount will be repaid, the loan amount will be repaid at the last day of that quarter, at the last day of the period. Okay, and interest payments are due on an or any principal at time it is repaid. For simplicity, assume that interest is not compounded. So this is our math. Now we're gonna solve this math. আমরা এই ম্যাথটা সলভ করব। So আমাদের এখানে যেটা বলা হয়েছে যে total receipt is given, total disbursement is given, beginning cash balance is given, and there is one condition is given. If here you need to keep 10,000 taka as a balance. If it is less than 10,000, you need to borrow. If this excess amount more than 10,000, then in that case, if you have a previous borrowing, if you have a previous loan, then you can repay that loan and interest. Okay, so for the loan and interest, you have to assume that whenever you're taking the loan, it will be at the beginning of that period, at the beginning of that quarter, and whenever you are going to repay that loan, and you have to assume that the repayment is done at the end of the period, at the end of the quarter. Okay, so everything is given on a quarter basis, and in total it will be a year. It will be for a year. Okay, now see, prepare the company's cash budget for the upcoming fiscal year. Now we need to prepare a cash budget for the upcoming fiscal year. So let's solve it. We start করি। Okay, so the company name here it is Garden Depot. Okay, Garden Depot is our company name, and we are solving the cash budget. So you need to, first of all, you need to write the company name. Then just below it, you need to write the statement name. So here we have a 4 quarter, that means 4 column.
and another column is for year. So that means 5 column for money amount and 1 column is for particular. So that means total you need to do the 6 column. So the company name is Garden Depot. দেখা তো যায় নাকি? দেখা যাচ্ছে। And this is the cash budget. So here the column name will be particulars. This is particular. Particular. Okay. So at the beginning of the period, you need to write the beginning balance. What is the beginning cash balance? So if we can see our question, see the company's beginning cash balance for the fiscal year will be 20,000. So the beginning balance is how much? 20,000. So you need to write the beginning cash balance first. So you write here beginning cash balance. Beginning cash balance is given on your question, it is 20,000. So it's from your question. It is given on your question. Fiscal year will be 20,000. Now, after that, you write the total cash receipt. So here for the first quarter, total cash received is 1,80,000. So you write total cash receipt. Total cash receipt amount is 1,80,000. 1,80,000. Okay. So you have only one cash receipt. Total is how much? 20 plus 1,80,000. That means it is 2 lakh, right? Yes, sir. It is 2 lakh. So this is we call total cash available. Total cash available. Total cash available is 2 lakh. Okay. Now, from your question, you will write total cash disbursement. So total cash disbursement here it is 2,60,000. 2,60,000. So here you will deduct total cash disbursement. That is 2,60,000. So write here less. Yes. Total cash disbursement. So total cash disbursement here in this question we have a 2,60,000. 2,60,000. Negative figure you show it in bracket. This is minus.
So here you see you have a total cash available is 2 lakh, but total cash disbursement is 2 lakh 60. So that means your cash available after disbursement is 60,000, and this is minus figure. Okay, cash. This is we call cash available after disbursement. After disbursement. And this is how much? 60,000. 60,000, but the amount is a minus figure. You see, this is a minus figure, 60,000. Okay, so that means after cash disbursement, you do not have any excess amount of cash, but you have a one condition on your question. The condition said that the company requires a minimum cash balance of 10,000 taka. So you need to make 10,000 taka as a cash balance, but after disbursement you have a negative 60,000 taka. Okay, so your question already said that if you have a negative figure, if you have any do not have any cash after disbursement, then in that case you need to take loan, you need to borrow money to make it your required balance. Okay, your required balance is plus 10,000 taka. Every year, every quarter, you need to make it 10,000 টাকা। অর্থাৎ প্রতিটা কোয়ার্টারে আপনাকে কত করতে হবে? 10,000 টাকা ক্যাশ ব্যালেন্স হিসেবে মিনিমাম রাখতে হবে। কিন্তু আপনার যে ক্যাশ রিসিপ্ট আছে, ক্যাশ রিসিপ্ট 2 লক্ষ টাকা ছিল আর ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট 2,60,000 টাকা, সেটা বাদ দেবার পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার হাতে কোনো অ্যাভেলেবল ক্যাশ নাই, 60,000 টাকা মাইনাস ফিগার হয়ে আছে। সে মাইনাস ফিগার হয়ে আছে, দ্যাট মিনস আমাদের কোশ্চেনে এখানে বলাই আছে যে যদি কোনো থাকে বড় করার দরকার হয়, অর্থাৎ এই রিকোয়ার্ড ব্যালেন্স বানানোর জন্য যদি কোনো বড় করার দরকার হয়, তাহলে কোম্পানি এনি টাইম এনি অ্যামাউন্টের লোন নিতে পারবে। সো দ্যাট মিনস see here we have a 60,000 taka minus figure. So if you want to make it to 10,000 taka plus figure or positive figure, how much we have to borrow? কত টাকা আমাদেরকে borrow করতে হবে এখন? 70,000. 70,000. Yes. So we need to borrow 70,000. So here we have a new column. We call it as a financing. Financing নামে একটা সেকশন আমরা ক্রিয়েট করব এখানে। And this is borrowing. So we'll borrow 70,000. 70,000. And after borrowing, our balance will be 10,000. Okay. So balance, cash balance. Cash balance will be 10,000. ওকে, সো আমরা এরকম করে কন্টিনিউ করব, অর্থাৎ আমাদের মিনিমাম রিকোয়ার্ড ব্যালেন্স তৈরি করার জন্য আমাদেরকে যতটুকু লোন নেওয়া দরকার ততটুকু আমরা লোন নিই। তো আপনাদের কোশ্চেনে যদি এরকম রিকোয়ার্ড ব্যালেন্সের কোনো ব্যাপার না থাকে, লাইক কোনো ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আমাদেরকে দেওয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে আমরা এই যে ডিসবার্সমেন্টের পরে যেটা থাকবে সেটাই আমরা দেখাই দেবো, সেটাই হবে আমাদের অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ব্যালেন্স, অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ক্যাশ ব্যালেন্স। যদি আমাদের কোনো রিকোয়ার্ড ব্যালেন্সের কোনো ব্যাপার না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এরকম করে দেখাবো, যেটা আসে সেটাই আমরা দেখাবো। বাট যদি আমাদের রিকোয়ার্ড ব্যালেন্স থাকে তাহলে ওই ব্যালেন্সটা বানানোর জন্য আমার যত টাকা লোন নেওয়া লাগে সেটা আমরা লোন নিব, এবং পরবর্তীতে এই লোনটা আমাদেরকে আবার রিপে করতে হবে, অর্থাৎ এনি কোয়ার্টারে, লাইক ইট ইজ গিভেন অন এ কোয়ার্টার বেসিস, মেবি ইন সাম কোশ্চেন ইট ইজ গিভেন অন এ মান্থ বেসিস, month, quarter, whatever it is. So if there is any excess amount of cash next period, like next quarter or next month, if there is any excess amount of cash, in that case, after the minimum balance, if there is anything, if any excess amount of cash, in that case you need to borrow the previous loan. আপনাকে ওই প্রিভিয়াস লোনটা আর কি পে করে দিতে হবে। অর্থাৎ ধরেন এখন সেকেন্ড কোয়ার্টার যখন আমরা করব, এখন ডিসবার্সমেন্টের পরে যদি এখানে এক্সেস অ্যামাউন্ট থাকে, অর্থাৎ ক্যাশটা যদি বেশি থাকে আমাদের রিকোয়ার্ড ব্যালেন্স থেকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আগে যে বড় করেছি সেটা আমরা ইন্টারেস্ট সহ পে করে দিব, এবং এই ইন্টারেস্ট রেট ইজ অলসো গিভেন অন ইউর কোশ্চেন, ইন্টারেস্ট রেট ইজ 3%. So let's do it. So first quarter is done, first quarter balance is 10,000. Now do the second quarter. Second quarter, see
first quarter ending balance will be the second quarter beginning balance. So second quarter beginning balance will be 10,000. So write 10,000 taka here. Now you'll go back to the question again. See, for the second quarter, total cash received is how much? কত আছে এখানে? 3,30,000. 3,30,000, right? 3,30,000. So you will write on the second column 3,30,000. So total cash available is 3,40,000, right? 3,40,000 is available for cash. Now let's see that total disbursement. Total cash disbursement is 2,30,000. See here, 2,30,000. So right here 2,30,000. So here for the second quarter, our total cash disbursement is 2,30,000. 2,30,000 টাকা আমাদের এখানে total disbursement. So after disbursement, how much cash is available? 1,10,000. 1,10,000, right? But this is a positive figure, right? This is a positive figure. That means this cash is available to us. এই টাকাটা আমাদের কাছে available আছে 1,10,000 টাকা, right? আর আমাদের minimum required balance হচ্ছে 10,000. So after minimum required balance, how much we have? Almost 1 lakh টাকা. Okay, 1 লক্ষ টাকার মতো আমাদের থাকবে. So that means previously we borrowed 70,000 taka. So that means we can repay our full loan. We can repay our full borrowing. Borrowing to repay করে দিতে পারবো. So whenever we have any excess amount of cash, we'll repay that loan. So repayment, এখানে একটা section আসবে repayment of loan. Repayment of loan, we'll write here 70,000. 70,000, and also we need to calculate the interest. Okay, we need to pay the interest. We take loan, so that's why we need to pay interest, and interest rate is given per quarter. It is 3%. Okay, স্যার পার কোয়ার্টার 3% হবে নাকি অ্যানুয়ালি 3% হবে? এটা আপনার কোশ্চেনেই বলা আছে পার কোয়ার্টার 3%। এই যে দেখেন কোয়ার্টারলি ইন্টারেস্ট রেট ইজ 3%। যদি আমাদেরকে ইয়ারলি ইন্টারেস্ট রেট বলা থাকতো তাহলে আমাদেরকে কোয়ার্টারলি কনভার্ট করে নিতে হতো, আর যদি এটা মান্থ বেসিসে দেয়া থাকতো তাহলে আমাদেরকে মান্থে কনভার্ট করতে হতো। যেমন আমরা লাস্ট ডেট যে ম্যাথটা দেখাইছিলাম সেটা মান্থ বেসিসে আমাদেরকে কনভার্ট করে নিতে হয়েছে, তাই না? জি জি। আচ্ছা, so here is another rule is given, another condition is given. The condition is what? Whenever you take loan at the beginning of the quarter, and whenever you pay at the end of the quarter. এখানে কিন্তু আপনার কোশ্চেনে বলা আছে, আপনার কোশ্চেন পড়ে এই জিনিসটা বুঝতে হবে কখন কি করতে হবে, কত মাসের ইন্টারেস্ট আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে, কত কোয়ার্টারের জন্য আমাদেরকে ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে কি যে পিরিয়ডে আপনি লোনটা নিয়েছেন সেই লোনটা আপনি নেবেন বিগিনিং অফ দ্যাট কোয়ার্টার, বিগিনিং অফ দ্যাট পিরিয়ড, বিগিনিং এ নেবেন, আর যখন আপনি রিপে করবেন সেটা করবেন হচ্ছে at the end of the quarter. So that means you take loan on first quarter, so that means you take loan at the beginning of the first quarter. So you need to calculate interest for first quarter, and also whenever you are paying that loan, you gonna pay that loan at the end of the quarter. So that means first quarter, second quarter, you need to pay interest for the both quarter, for the 2 quarters. দুটো কোয়ার্টারের জন্য আমাদেরকে পে করতে হবে, যেহেতু বলা হচ্ছে কি যে মাসে আপনি বা যে কোয়ার্টারে আপনি লোনটা নিয়েছেন সেটা একবারে প্রথমে বিগিনিং এ, আর যখন আপনি পে করবেন সেটা হচ্ছে at the end এ, সবার শেষে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে কি করতে হবে এখন? সবার শেষে করলে কি স্যার মানে ফোর্থ কোয়ার্টারের শেষে করব? না না না, ফোর্থ কোয়ার্টারের শেষে না, কোয়ার্টার তো এখানে ফার্স্ট কোয়ার্টার, সেকেন্ড কোয়ার্টারে এসে আমরা পেটা করতেছি, তার মানে সেকেন্ড কোয়ার্টারের হয়তো শেষ দিনে এসে পে করতেছি। ওকে, সেকেন্ড কোয়ার্টার, দ্যাট মিন্স হাউ মেনি ফার্স্ট কোয়ার্টার, সেকেন্ড কোয়ার্টার, দুটো কোয়ার্টার কি আমাদেরকে ইন্টারেস্টের জন্য কনসিডার করতে হবে। So here you see our interest calculation. Show it here.
70,000 is our 70,000 প্লাস হচ্ছে 70,000 into 2000 3%, 3%, 2100. 3% multiplied by 2 because it is for 2 quarters. This 3% is for 1 quarter, but we have to Okay. calculate interest for 2 quarter. দুইটা কোয়ার্টারের জন্য আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে। ক্লিয়ার? 4200. Okay, 4,200. So that means we have to pay this 4,200 also. Clear? Now after the loan payment and after the interest, how much we have? 74,200. Calculation kori. $35,800. Okay, 35,800 is our ending balance of the second quarter. Okay, sir? Everyone clear? All of you clear? সবাই কি clear? কার কোনো question? No, sir. Alright. So আপনাকে কোশ্চেন পড়ে পড়ে বুঝতে হবে কখন কি করতে হবে। আচ্ছা আমরা একটু ইন্টারাক্ট করি, সেটা হচ্ছে